Hi everybody, this is Stefano. Welcome back to my channel. In today's video I'd like to answer one of the questions that I get asked the most by language learners or enthusiasts, and that is to say, how do you maintain all your languages? I think this is an interesting topic, and today I'm going to answer that question, probably in different languages, so please make sure your subtitles are switched on. That's it, let's get it started. I hope you enjoy. So, first of all, well, my mother tongue is Italian, so I don't think we really have to talk about Italian too much. I obviously use it every day with my family and with my friends back in Italy. So this is it's still good to be using your mother tongue though, because I really think it's something you can there's something you can lose over time, even in your native language, and I think it's a good idea to pay attention to it and to make sure you're not losing touch all too much with your native language as well. As far as English is concerned, well, there's not much that I do like actively to maintain my English. I don't use it so much every day, I have to admit. That's probably why I don't feel all that confident when speaking English. I think my strongest language would be German, actually. But well, the vast majority of the contents that I consume online is in English. There's a lot of stuff on YouTube, elsewhere on the internet, so it's very easy to get exposed to English. This is something that is pretty obvious. So not much else that I do for my English, actually. Was ich für mein Deutsch mache, ist ab und zu Nachrichten angucken, auf ARD zum Beispiel, oder Artikel lesen in Zeitschriften und so weiter. Ja, und natürlich habe ich dann mehrere Freunde hier in Brüssel und anderswo in Europa, mit denen ich mal spreche oder im WhatsApp schreibe, und das reicht völlig aus. E depois, para o meu português, o que é que eu faço para o meu português? Bom, é só, na verdade, é só aproveitar todas as oportunidades para praticá-lo, embora não tenha muitos amigos portugueses com quem eu possa falar. Aqui no meu bairro vivem portugueses, portanto é possível de vez em quando falar com as pessoas, nas lojas, etc. E depois o que é que faço ainda? Eu escuto os podcasts do público.pt, acho que são muito bons, e também as notícias na RTP, e também há outros programas que são disponibilizados para quem quiser. Acho que são muito bons para os estudantes da língua, e bom, acho que é isso. Nada mais. Sitten suomi on Suomen vuoro. No, mitä mä teen Suomea varten? No tietysti mä puhun suomea melkein joka päivä, siis mun perheessä. Ja tietysti mulla on myös suomalaisia ystäviä, joiden kanssa voin keskustella tai kirjoitella WhatsAppissa. Ja joskus mä luen myös Hesaria, jos on mielenkiintoisia artikkeleita. Mutta niin mä tiedän, että mun pitäisi lukea myös kirjallisuutta, mutta nykyään mulla ei ole niin kovin paljon aikaa sitä varten, mutta kyllä aion lukea enemmän kirjallisuutta tulevaisuudessa, mutta ei tähän asti ole ollut mikään ongelmia Suomen ylläpidon kanssa, eli katsellaan vaan eteenpäin. Mon français. Pour mon français, il n'y a pas beaucoup de choses que je dois faire parce que j'habite à Bruxelles, et ça c'est vraiment très bien. J'utilise la langue tous les jours, bien c'est évident, et
Et ce que je fais aussi, c'est d'écouter la radio pendant environ 20 minutes, 30 minutes quand je suis tout seul en voiture. Parce que pour des raisons de famille, je dois utiliser souvent la voiture le matin et comme le trafic est assez dense, là j'ai du temps pour écouter la radio et c'est vraiment très bien pour le vocabulaire, je trouve. Et c'est aussi amusant, donc c'est parfait. そして日本語ですね。本当に難しいですね、日本語は。練習がたくさん必要だと思います。まあ、新しい単語とか文法ポイントを学ぶよりもこれまで学んだことを忘れないように何をしているかというと、まあ、NHK の優しい日本語のニュースを読んだり、愛登記で講師とレッスンをしたりしてます。以上ですよ。足りないと思うけど、しょうがないですね。はい。Bueno, para mí español no hago mucha cosa. Desafortunadamente no tengo muchas oportunidades para practicarlo, pero en la última conferencia de poliglotas en Bratislava tuve una oportunidad muy buena para practicarlo porque pasé bastante tiempo en grupos en que el idioma común era el castellano, por eso logré practicarlo mucho más que en el resto del año, creo. Y fue muy bueno para mi español. No hago nada porque no sé por qué, no estoy a olvidarlo. Siempre tengo el mismo nivel, aunque no lo practique jamás. Pero bueno, me gustaría practicarlo más para mejorar, pero sé que en este momento no es posible. Es una cosa que todavía espero poder hacer în el futuro. Vale. Deci româna, da. Pentru limba română nu fac decât curs, cum am spus în videoclipul pe care l-am făcut acum 2 săptămâni, cred, sau săptămâna trecută, nu știu. Da, este cursul de română, dar acum e terminat, deci trebuie să mă organizez pentru a practica româna și vara asta, ca să nu uit tot ce am învățat până acum. Cred că voi face lecții în italki ca să vorbesc cu nativi. And as far as Icelandic and Mandarin are concerned, well, there's not much to maintain, unfortunately, so I don't have to maintain those languages because I'm still learning them. I'm still a beginner in both of them, so that's more the time that I have to spend actually learning new stuff and really getting used to the structure of the language. So that's another story. That's not maintaining. That's really learning new languages. So that's basically it. All right, guys, that's all I got. This was my answer to the question: what do you do to maintain all of your languages? So now, what about you? I'm very curious. What do you do to maintain your languages? Please let me know in the comment section below. I think that's an interesting topic. Slightly different from the usual new language learning thing that we always talk about, but as important as learning a new language, I think, is to maintain those that you have already learned. So yeah, just let me know what you think and what you do to maintain your languages. And thank you very much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.